Поэтому Господь Кришна является изначальной причиной космического проявления. Пракрити же подобно соскам на шее козла, которые невозможно доить. Purport: the external energy composed of pradhana or prakriti as the ingredient supplying portion and maya as the causal portion is known as Maya Shakti. Комментарий. Внешняя энергия состоит из прадханы или пракрити, а также как ингредиенты, которые снабжаются от майи, является причиной, является. We have to open. Sorry, please. Ади-лила. Ага. Внешняя энергия, состоящая из совокупности компонентов прадханы и пракрити и побудительных причин майи, носит название майя Шакти. Inert material nature is not the actual cause of the material manifestation. For Karanarnavasai Mahavishnu, the plenary expansion of Krishna activates all the ingredients. Инертная материальная природа не является истинной причиной возникновения этого мира, поскольку все ее элементы приводят в движение Каранарнавашай Махавишну, полной экспансии Кришны. It is in this way that material nature has the power to supply the ingredients. Только благодаря ему материальная природа обретает способность производить необходимые для творения компоненты. The analogy given is that iron has no power to heat or burn, but after coming in contact with fire, the iron becomes red hot and can then diffuse heat and burn other things. В этой связи здесь приводится пример с железом, которое само по себе не может греть или жечь, но, соприкоснувшись с огнем, раскаляется и начинает жечь, как огонь. Material nature is like iron, for it has no independence to act without the touch of Vishnu, who is compared to fire. Материальная природа подобна железу. Она не может действовать без соприкосновения с подобным огню Вишну. Lord Vishnu activates material nature by the power of his glance, and then the iron-like material nature becomes a material supplying agent, just as iron made red hot becomes a burning agent. Силой своего взгляда Господь Вишну приводит в движение материальную природу. И только после этого она начинает производить все необходимое для сотворения мира, в точности как раскаленное железо, которое обретает свойства огня и начинает греть и обжигать. Material nature cannot independently become an agent for supplying the material ingredients. Материальная природа сама по себе не может создавать нужные компоненты. This is more clearly explained by Sri Kapila Dev, an incarnation of Godhead in Srimad Bhagavatam 3:28-40. Более наглядно это объясняет Шримад Бхагаватам 3.28-40 Шри Капила Дева, воплощение Бога. Yatol mukad vishpulingad dumad vapisva sambhavat apyatmat vena bimatad yatagni pritag umukat. Although smoke, flaming wood, and sparks are all considered together as ingredients of a fire, the flaming wood is nevertheless different from the fire, and the smoke is different from the flaming wood. Хотя дым, горящие дрова и языки пламени вместе составляют огонь, дрова отличаются от пламени, а дым отличен от горящих дров.
The material elements, earth, water, fire, air, etc., are like smoke. The living entities are like sparks, and the material nature of pradhana is like the flaming wood. Материальные стихии, земля, вода, огонь и прочие, подобны дыму, живые существа языкам пламени, а материальная природа или прадхана плавящим дровам. But all of them together are recipients of power from the Supreme Personality of Godhead and are thus able to manifest their individual capacities. Все они, однако, получают энергию от Верховной Личности Бога и потому могут проявлять свои особые свойства. In other words, the Supreme Personality of Godhead is the origin of all manifestations. Иначе говоря, Верховная Личность Бога – источник всех проявлений. Material nature can supply only when it is activated by the glance of the Supreme Personality of Godhead. Материальная природа может создать что-то лишь в том случае, если Верховная Личность Бога пробудит ее своим взглядом. Just as a woman can deliver a child after being impregnated by the semen of a man, so material nature can supply the material elements after being glanced upon by Mahavishnu. Подобно женщине, которая может родить только после того, как ее оплодотворит мужчина, материальная природа способна проявить все материальные стихии только после того, как на нее взглянет Махавишну. Therefore, pradhana cannot be independent of the superintendence of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому прадхан не в силах действовать сама по себе без участия Господа. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:10. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. Это подтверждается в Бхагавад-гите 9.10. Мая Дhyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. Prakriti, the total material energy, works under the superintendence of the Lord. Пракрити, совокупная материальная энергия, действует по воле Господа. The original source of the material elements is Krishna. Изначальный источник материальных стихий – это сам Кришна. Therefore, the attempt of the atheistic Sankhya philosophers to consider material nature the source of these elements, forgetting Krishna, is useless, like trying to get milk from the nipple-like bumps of skin hanging on the neck of a goat. Так что попытки последователей атеистического направления санхи представить материальную природу как источник всех материальных элементов и забыть при этом о Кришне сродни попыткам нацедить молока из сосцеобразных выростов на шее козы. So Krishna is the source of everything, and Krishna is supplying the ingredients and the energy in the form of living entities who are activating the material nature. Итак, Кришна является источником, и также он тот, кто обеспечивает как сами материальные энергии, так и живые существа, которых он пробуждает к деятельности. What are those verses? That Bhumirapalnalo Vayu Kamanu Buddhirevacha Hankara Iti-ame Bina Prakritir Ashtada Aparayamitastvanyam Prakritim Bidime Param Jiva Bhuta Mahabahoya Yedam Daryate Jagat. They are eightfold material elements: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. These are my separated material energies. And then Krishna says there's another energy consisting of living entities who are struggling with the material nature, and thus they're sustaining the universe.
Это два стиха из Бхагавад-гиты. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Помимо нее, у Магачуруки Арджуна есть другая моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. So they're the active energy, as we see everywhere. The living entities, trees, birds, insects, animals, fish, human beings. Мы видим, что вот это вокруг нас такая активная энергия, действующая как живые существа, как насекомые, животные, птицы и другие живые существа, которые нас окружают. Okay, next verse. Maya angsi kahi tari nimita karan sehanahi jati karta hetu narayan. The Maya aspect of material nature is the immediate cause of the cosmic manifestation, but it cannot be the real cause, for the real original cause is Lord Narayan. Материальная природа в состоянии, именуемой Майей, является непосредственной причиной возникновения этого мира. Однако она не может быть глубинной его причиной, глубинной или изначальной причиной всего этого Господь Нараян. Gater nimita hetu yaichi kumbhakar, taichi jagater karta purushavatar. Purushavatar, just as the original cause of an earthen pot is the potter's, so the creator of the material world is the first Purusha incarnation, Karana Dakshai Vishnu. Подобно тому, как изначальной причиной возникновения глиняного горшка является создавший его гончар, основной причиной возникновения материального мира предстает его Творец, первое воплощение Пуруши Каранарного Шаи Вишну. Krishna Karta Mayatana Karana Sahai Gater Karana Chakra Dandadi Upai. Lord Krishna is the creator, and Maya only helps him as an instrument, just like the potter's wheel and other instruments, which are the instrumental causes of a pot. Господь Кришна Творец, а Майя его инструмент, подобный гончарному кругу и другим орудиям горшечника, что служит механической причиной появления горшка. So the actual creator is the potter, but he's using his instruments, his wheel and other instruments to shape the pot. Итак, на этом примере основным творящим является гончар, но он при этом использует разные инструменты, круг, глину и так далее, для того, чтобы придать ей форму. Dur hoiti purusha kare mae avadhan jiva rupa virya tati adhan. The first Purusha casts his glance at Maya from a distance, and thus he impregnates her with the seed of life in the form of the living entities. Первый Пуруша издали бросает взор на Майю и оплодотворяет ее семенем жизни, живыми существами. Eka angsa bashi kore Maya te milan, Maya hoiti janme tabe brahmanandergan. The reflected rays of his body mix with Maya, and thus Maya gives birth to myriad universes. Пуруша входит в каждую из бесчисленных вселенных, а он распространяет себя во столько образов, сколько существует вселенных. Purport. The Vedic conclusion is that the cosmic manifestation visible to the eyes of the conditioned souls is caused by the absolute truth, the personality of Godhead, through the exertion of his specific energies. Although in the conclusion of atheistic deliberations, this manifested cosmic exhibition is attributed to material nature.
Я немножко прочитал не тот стих, следующий. Лучи света, исходящие от его тела, пронизывают Майю, и она производит на свет мириады вселенных. Комментарий. Веды утверждают, что мироздание, доступное взору обусловленной души, возникло благодаря особым энергиям абсолютной истины, личности Бога, хотя атеисты считают весь проявленный космос творением материальной природы. The energy of the absolute truth is exhibited in three ways: spiritual, material, and marginal. Энергия абсолютной истины проявляется трояко, как духовная, материальная и пограничная. The absolute truth is identical with his spiritual energy. Абсолютная истина сама не отлична от своей духовной энергии. Only when contacted by the spiritual energy can the material energy work and the temporary material manifestations thus appear active. Только в соприкосновении с духовной энергией материальная энергия может действовать так, что временные ее проявления кажутся живыми. In the conditioned state, the living entities of the marginal energy are a mixture of spiritual and material energies. В обусловленном состоянии живые существа, частицы пограничной энергии, представляют собой сочетание духа и материи. The marginal energy is originally under the control of the spiritual energy, but under the control of the material energy, the living entities have been wandering in forgetfulness within the material world since time immemorial. Изначально пограничная энергия подчинена энергии духовной, но из-за влияния материальной энергии живые существа, погрузившись в забвение, с незапамятных времен скитаются по материальному миру. Hope you can hear there's some announcement going on here in the village. Кто-то объявляет что-то там где-то, да? Звук идет. Yeah. So, anyway, we'll continue. The conditions. What's that? Что? It's a sound. The sound is not Russian. It's something. It's another. It's a Thai announcement here in the village. Yeah, I think so. But I don't know. Sometimes announcements are short and sometimes they're longer. Но иногда короткие бывают объявления, иногда бывают длинные. Anyway, we continue. The conditioned state is caused by the misuse of the individual independence of the spiritual platform, for this separates the living entity from the association of the spiritual energy. Живое существо становится обусловленным, когда злоупотребляет своей независимостью, изначально присущей духу, ибо в этот момент оно теряет связь с духовной энергией. But when the living entity is enlightened by the grace of the Supreme Lord or his pure devotee and becomes inclined to revive his original service, he is on the most auspicious platform of eternal bliss and knowledge. Когда же по милости Верховного Господа, его чистого преданного, живое существо обретает просветление и развивает желание возродить в себе естественную склонность к любовному служению Господу, оно погружается в благодатную атмосферу вечного блаженства и знания. The marginal jiva or living entity misuses his independence and becomes averse to the eternal service attitude when he independently thinks he's not energy but the energetic. Злоупотребляя своей независимостью, живое или пограничное живое существо отказывается от вечного умонастроения слуги и начинает мнить себя не энергией, а ее источником. This misconception of his own existence leads him to the attitude of lording it over material nature. Такое ложное понимание природы своего бытия развивает в живом существе дух повелителя материальной природы. Material nature appears to be just the opposite of the spiritual energy.
Может показаться, что материальная энергия – прямая противоположность духовной энергии. The fact is that the material energy can work only when in contact with the spiritual energy. Но на самом деле материальная энергия действует только в контакте с духовной энергией. Originally, the energy of Krishna is spiritual, but it works in diverse ways like electrical energy, which can exhibit the functions of refrigerating or heating through its manifestations in different ways. Изначально вся энергия Кришны духовна, но она действует по-разному, как электричество, которое может служить и для охлаждения, и для нагревания. Все зависит от того, как его применять. The material energy is spiritual energy covered by a cloud of illusion or maya. Материальная энергия – это та же духовная энергия, только покрытая облаком иллюзий майи. Therefore, the material energy is not self-sufficient in working. Вот почему она не может действовать независимо. Krishna invests his spiritual energy into material energy, and then it can act just as iron can act like fire after being heated by fire. Кришна вкладывает в материю свою духовную энергию, и тогда она начинает действовать подобно железу, раскаленному в огне. The material energy can act only when empowered by the spiritual energy. Материальная энергия обретает способность действовать только тогда, когда в нее входит духовная энергия. When covered by the cloud of material energy, the living entity, who is also a spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead, forgets about the activities of the spiritual energy and considers all that happens in the material manifestation to be wonderful. Окутанное облаком материальной энергии, живое существо, частица духовной энергии, Верховной Личности Бога, забывает о духовной деятельности и начинает восхищаться всем, что творится в сфере материальной энергии. But a person who is engaged in devotional service and full Krishna consciousness and who is therefore already situated in the spiritual energy can understand that the material energy has no independent powers. Whatever actions are going on are due to the help of the spiritual energy. Но тот, кто занят преданным служением в полном сознании Кришны и потому находится под защитой духовной энергии, ясно видит, что материальная природа не обладает независимой силой. Вся ее деятельность поддерживается духовной энергией. The material energy, which is a perverted form of the spiritual energy, presents everything pervertedly, thus causing misconceptions and duality. Материальная энергия, будучи искаженным отражением энергии духовной, все показывает в ложном виде, от чего возникает ложное представление и двойственность. Material scientists and philosophers, conditioned by the spell of material nature, suppose that material energy acts automatically, and therefore they're frustrated like an illusioned person who tries to get milk from the nipple-like bunches of skin on the neck of a goat. Материалистичные ученые и философы, завороженные майей, считают, что материальная энергия действует сама по себе, и от этого их неминуемо постигает разочарование, подобное разочарованию человека, пытающегося выдоить молоко из кожных выростов на шее козы. As there's no possibility of getting milk from these bunches of skin, there's simply no possibility that anyone will be successful in understanding the original cause of creation by putting forward theories produced by the material energy. Постичь первопричину творения путем создания теорий, порожденных влиянием материальной энергии, также невозможно, как надоить молоко из этих выростов. Such an attempt is a manifestation of ignorance. Подобные попытки свидетельствуют только о невежестве таких искателей истины. The material energy of the Supreme Personality of Godhead is called Maya or illusion because in two capacities, by supplying the material elements
And by causing the material manifestation, it makes the conditioned soul unable to understand the real truth of creation. Материальная энергия Верховной Личности Бога называется майей, иллюзией, поскольку, действуя в двух качествах, предоставляя материальные компоненты и становясь причиной творения, она лишает обусловленные души способности понять истинное положение сотворенного мира. However, when a living entity is liberated from the conditioned life of matter, he can understand the two different activities of material nature, namely covering and bewildering. Когда же душа избавляется от материальной обусловленности, она начинает понимать двоякую роль материальной природы, которая покрывает чистое сознание души и погружает ее в иллюзию. The origin of creation is the supreme personality of Godhead. Первоисточник творения – Верховная Личность Бога. As confirmed in the Bhagavad Gita 9:10, the cosmic manifestation is working under the direction of the Supreme Lord, who invests the material energy with three material qualities. Первоисточник творения, как подтверждается в Бхагавад-гите 9.10, материальная природа действует под надзором Верховного Господа, который наделяет ее тремя качествами, гунами. Agitated by these qualities, the elements supplied by the material energy produce varieties of things, just as an artist produces varieties of paintings by mixing the three colors red, yellow, and blue. Побуждаемые этими качествами, предоставленные материальной энергией стихии, создают все разнообразие бытия, подобно художнику, который творит, смешивая три цвета – красный, желтый и синий. Yellow represents the quality of goodness, red represents passion, and blue represents ignorance. Желтый символизирует благость, красный – страсть, а синий – невежество. Therefore, the colorful material creation is but an interaction of these three qualities represented in 81 varieties of mixtures, 3 by 3 equaling 9, 9 by 9, thus equaling 81. Таким образом, исполненное великого разнообразия материальное творение представляет собой лишь взаимодействие этих трех качеств в 81 сочетании. 3 × 3 – 9 и 9 × 9 – 81. Deluded by material energy, the conditioned soul, enamored by these 81 varieties of manifestations, wants to lord it over the material energy, just as a moth wants to enjoy a fire. Введенное в заблуждение материальной энергии, обусловленное живое существо, прельщается 81 разновидностью материальных проявлений и жаждет господства над окружающим миром, подобным мотыльку, который летит на огонь. This illusion is the net result of the conditioned soul's forgetfulness of his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Такое заблуждение – неизбежное следствие того, что обусловленная душа забыла о своих вечных отношениях с Верховной Личностью Бога. When conditioned, the soul is compelled by the material energy to engage in sense gratification, whereas one enlightened by the spiritual energy engages himself in the service of the Supreme Lord in his eternal relationship. Когда душа обусловлена материальной энергией, побуждает ее удовлетворять чувства, а когда она просветлена влиянием духовной энергии, она посвящает себя служению Верховному Господу, в своих вечных взаимоотношениях с Ним. Krishna is the original cause of the spiritual world, and he is the covered cause of the material manifestation. Кришна – изначальная причина духовного мира и скрытая причина возникновения материальных вселенных. He is also the original cause of the marginal potency of the living entities. Кроме того, он источник пограничной энергии.
He's both the leader and maintainer of the living entities, who are called the marginal potency because they can act under the protection of the supreme spiritual energy and under the cover of the material energy. Кроме того, он источник пограничных энергий. Он владыка и хранитель живых существ, называемых пограничной энергией, за то, что они могут действовать под покровительством либо духовной энергии, либо материальной. With the help of the spiritual energy, we can understand that independence is visible only in Krishna, who by his inconceivable energy is able to act in any way he likes. Духовная энергия позволяет душе понять, что независимостью обладает только Кришна, который с помощью своей непостижимой энергии может делать все, что пожелает. The Supreme Personality of Godhead is the absolute whole, and the living entities are parts of the absolute whole. Верховная личность Бога – это абсолютное целое, живые существа его частицы. This relationship of the Supreme Personality of Godhead and the living entities is eternal. Такие соотношения между Верховной личностью Бога и живыми существами вечны. One should never mistakenly think that the spiritual whole can be divided into small parts by the small material energy. Не следует думать, будто лишенная независимости материальная энергия способна расчленить духовное целое на маленькие частицы. The Bhagavad does not support the Mayavad theory. Бхагавад-гита не поддерживает эту философию Майявади. Rather, it clearly states that the living entities are eternally small fragments of the supreme spiritual whole. А в Гите ясно сказано, что живые существа – это мельчайшие вечные частицы высшего духовного целого. As a part can never be equal with the whole, so a living entity as a minute fragment of the spiritual whole cannot be equal at any time to the supreme whole, the absolute personality of Godhead. Как часть не может стать равной целому, так и живое существо, малая частица духовного целого, никогда не станет равной высшему абсолюту, высшему целому абсолютной личности Бога. Although the Supreme Lord and the living entities are quantitatively related as the whole and the parts are nevertheless qualitatively one with the whole. Хотя Верховный Господь и живые существа в количественном отношении отличаются как целое и части целого, в качественном отношении они не отличны друг от друга. Thus, the living entities, although always qualitatively one with the Supreme Lord, are in a relative position. И все же, несмотря на неизменное качественное единство живых существ с Верховным Господом, положение живых существ относительно. The Supreme Personality of God is the controller of everything. The living entities are always controlled, either by the spiritual energy or by the material energy. Верховная личность Бога повелевает всем сущим, а живые существа вечно остаются подвластны либо духовной, либо материальной энергией. Therefore, a living entity can never become the controller of material or spiritual energies. Вот почему живое существо не может быть повелителем ни материальной, ни духовной энергии. The natural position of the living being is always as a subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Естественное положение живого существа всегда подчиняться Верховной личности Бога. When one agrees to act in such a position, he attains perfection in life, but if one rebels against this principle, he is in the condition. Согласившись действовать в таком положении, душа достигает совершенства жизни, а восстав против власти Бога, попадает в зависимость от условий материального бытия. So this report is actually a nice, you could say, summary of Krishna conscious philosophy. На самом деле это очень замечательное обобщение философии сознания Кришны. Explaining how the living entities, being part and parcel of the Lord, the spiritual energy of the Lord, they're also marginal.
объясняется, как они являются неотъемлемыми частицами и Господа, и в то же самое время, что они являются пограничными. And so they may come under the control, or they may choose to come under the control of the material energy or the spiritual energy. И поэтому она может приходить как под контроль материальной, так и духовной энергии. Being under control of material energy can go on for millions of lifetimes. И контролируемая материальной энергией, она может прожить здесь миллионы жизней. But if one listens to the instruction of the Lord and his representatives, then one can get shelter of the Lord and his spiritual energy. Но если человек принят руководство Господа и его представителя, то он может таким образом может освободиться из-под этого контроля. And get shelter of the spiritual energy. И обрести прибежище у духовной энергии. And act within the spiritual energy ultimately by going back home to the spiritual world. И в конечном итоге действовать уже внутри этой материальной энергии. No, within the spiritual energy by going back. I told material energy. Yeah. И действовать внутри действовать внутри духовной энергии, вернувшись таким образом в духовный мир. So this is our task in the Krishna consciousness movement, to follow the instructions of Krishna and the Guru Parampara and use our energy in the service of Krishna and the Guru Parampara. Это наша задача в сознании Кришны, действовать под руководством Гуру Парампары и получать эту энергию через Гуру Парампару. Act under the direction of Krishna and the Guru Parampara. Ну да, действовать под руководством Кришны и Гуру Парампары. Yeah. Okay. Aganya ananta jata anda shanivesh tata rupe purush kori sabate prakash. The Purush enters each and every one of the countless universes. He manifests himself in as many separate forms as there are universes. Пуруша входит в каждую из бесчисленных вселенных. Он распространяет себя во столько образов, сколько существует вселенных. Purushanashate jabe bahiraya svas nishvas sahite hoy brahmanda prakash. When the Purusha exhales, the universes are manifest with each outward breath. It's 68. Дыхание Пуруши – источник появления вселенных. Они появляются с каждым его выдохом. Punarapi svas jabi praveshyantare svashaha brahmanda paise purusha sharire. Thereafter, when he inhales, all the universes again enter into his body. А когда Пуруша вдыхает, все вселенные возвращаются в его тело. Purport: in his form as Karanadaksha, Vishnu, the Lord, impregnates material nature by his glance. Комментарий. Господь в образе Каранадакашаи Вишну оплодотворяет материальную природу, бросив на нее свой взгляд. The transcendental molecules of that glance are particles of spirit or spiritual atoms which appear in different species of life according to the seeds of their individual karma from the previous cosmic manifestation. Этот божественный взгляд состоит из частиц духа или духовных атомов, которые принимают различные формы, рождаясь среди разных видов жизни, сообразно семени их индивидуальной кармой, накопленной во время предыдущего проявления материального мира. And the Lord himself, by his partial representation,
creates a body of innumerable universes and again enters each of those universes as Garbhodakshaya Vishnu. После этого Господь в образе частичной экспансии создает бесчисленные вселенные и входит в каждую из них как Гарбхадакшая Вишну. His coming in contact with Maya is explained in Bhagavad Gita by a comparison between the air and sky. То, как Господь вступает в контакт с Майей, объясняется в Бхагавад-гите на примере воздуха и небесного пространства. The sky enters everything material, yet it is far away from us. Небесное пространство пронизывает все сущее в материальном мире, и тем не менее небо очень далеко от нас. Who knows? What is that verse? Кто знает, какой это стих? From Bhagavad Gita. Yes. No, I can't recall it. Anyone else? Кто-то может вспомнить? Какой стих что-то? Как Господь вступает в контакт с Майей, объясняется в Бхагавад-гите на примере воздуха и небесного пространства. Может, это Майя Такшена Пракритих Суэтеса Чара? Нет, это другой стих совсем. Воздуха и небесное пространство. Yes, it says that everything is within the under the sky, like the wind. It never goes out, like the wind never goes out of the sky, like that, maybe. То есть это ветер, который or not? No, it's not another one. Это ветер, который дует в небе, он не выходит за пределы неба. Maybe some of you can look for it and tell us next time. Может, кто-то может посмотреть и в следующий раз нам этот стих представить. Okay. Okay. So yeah, up to now there has been description. Well, it's a description mainly of Dakshaya Vishnu, but Prabhupada is explaining further in the purport how the first Purusha, Mahavishnu, expands into each universe as Garbhodakshaya Vishnu. So that's a second Purusha. You explain something or reading? No, I explain. I'm sorry, can you repeat, Guru Maharaj? Sorry. The texts of the Chaitanya Charitamrita are talking about Mahavishnu or Karanadakshaya Vishnu. In the purport, Prabhupada has explained also how the Mahavishnu enters each and every universe in the form of Garbhodakshaya Vishnu. Этот стих он объясняет, так же, как что Господь ходит в каждую вселенную. No, wait a minute. This verse is not explaining that. I said these verses are talking about Vishnu, but in the purport of this verse, Srila Prabhupada has explained further how Mahavishnu expands as Garbhodakshaya Vishnu and enters each universe. То есть это стих о Махавишну говорит, но здесь Шрила Прабхупада объясняет, как Махавишну, он входит в каждую вселенную и создает каждую вселенную, он входит и разнообразие, и создает творение внутри каждой вселенной. He enters each universe as Garbhodakshaya Vishnu.
Он входит в каждую вселенную, как Гарбхадакашая Вишну. So Karanadakshaya Vishnu or Mahavishnu is one, but a Garbhodakshaya Vishnu, they are innumerable like the universes are innumerable. Хотя Махавишну он один, но Гарбхадакашая Вишну, их бесчисленное множество, они находятся в каждой вселенной. Okay, Gavakshara Randrejena Trasarenu Chali Purusher Lomakupe Brahmanander Jali. Just as atomic particles of dust pass through the openings of a window, so the networks of universes pass through the pores of the skin of the Purusha. Подобно пылинкам, которые проникают сквозь щели в ставнях, сонны вселенных проходят сквозь поры на коже Пурыши. Okay, so I'll finish there today. Давайте мы на этом остановимся сегодня. And let's have one question or comment from Doyle Nitai. Есть какой-то комментарий или вопрос от Дойл Нитая? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Также преданные, тоже примите мои поклоны. Да, у меня вопрос. Как получается, есть шакти-татвы, это тоже живые существа, но шакти-татвы их называют. Они никогда не попадают под влияние материальной энергии. Так я понимаю, правильно? И чем они отличаются от нитья-мукт, вечно освобожденных живых существ, которые по граничной энергии относятся? We have this Понятно, да? Да, понятно. We have the Shakti Tattvas, which they never comes under the control of Maya, of material energy. Never, they always liberate it in all cases. But also there is Shakti Tattva and there is Nitya Muktas. What is the difference between? Да, вечно освобожденные спутники Господа, но они относятся к пограничной энергии. And Nitya Muktas, they belongs to this marginal energy. They are not Shakti Tattvas. What's the difference between these two? Well, to my understanding, the Shakti Tattvas are specifically the expansions of Srimati Radharani. So that's a gopis and a manjaris. Ну, мое понимание такое, что Шакти Таттва – это экспансии Шримати Радharani, это разные гопи и манджари. Они являются Шакти Таттвами. А нитья-мукты, которые вечные спутники, это кто такие? Они тоже в духовном мире. Nitya Muktas with eternal associators, they also from the spiritual world. So where they residing or who is there? The Nitya, well, you mean like cowherd boys and? No, cowherd boys also the Shakti Tattvas. Is that correct? Yeah, they're all Shakti Tattvas. I always thought Shakti Tattva refers specifically to. I think the Shakti Tattva, there are so many Shakti Tattvas there, because these close associators in the spiritual world, they are all Shakti Tattvas who is make the arrangements for the Lord, the participators of the Lord's pastimes. Close participators. Well, it may be so. It may be so. That then it includes cowherd boys, cows. Maybe some of you can research and give us the conclusion next time. Ну, это возможно и так, но это, может быть, стоит это пообследовать и дать точные ссылки, точные объяснения этому моменту. Относятся ли к ним также и мальчики-пастушки, и вообще на каком уровне заканчивается Шакти Таттва и начинается Дживан Мукты? Нитья-мукты, да. Нитья-мукты – это которые в духовном мире, они не падают сюда.
We give this task to Doyle Nitai to research. Ну, Гуру Махарадж, я так думал, что шакти-татвы это не пограничная энергия, у них нет даже возможности пасть в майю. А у пограничной энергии у них есть потенциальная возможность. Но нитья-мукты, вечно освобожденные спутники, эту возможность не используют. Ну, то есть они не попадают в влияние майи. Просто они не используют эту возможность. Но у них есть эта возможность, потому что они пограничная энергия. Ну, я так понимаю. My understanding is that the Shakti Tattvas, they never use this. Они никогда, Шакти Таттвы никогда что не делают, не оставляют или не принимают? Никогда не попадают под влияние майи. They never comes under the influence of Maya, the Shakti Tattva, but Nitya Muktas, they have this possibility to be influenced by Maya, but they also they don't like take it as for their own personal interest. They also free from that, but they are marginal because they have this possibility to be influenced by, to have this connection with. They could be influenced, but they don't like be influenced. Okay, well, it may be so, but we request humbly that you do a little bit more research. Ну, я по пастушков я слышал, что это, ну, они как бы экспансии, ну, как бы, как Баларама, от Баларама идут. Все эти пастушки, два Гопалы, они его как бы энергия. Yeah, I heard that this is these covered boys, they expansions all the expansions of Balaram. They comes from Balaram. Спутники Баларамы, да, они спутники вместе как бы. Associators of Balaram. Okay, please give us a more detailed explanation next time. Хорошо, Харе Кришна. Actually, there is four kinds of this Lord, and then comes the Shakti Tattvas, and then Shakti Tattvas and Jiva Tattva, they divided too. The embodiment, they are who is. Yes, okay, you also please, Vaninath Vasu, you make your research, and both of you present it next time. И Камалакара тоже можно еще подключить. If he wishes, Kamalakar, any other devotees, you're welcome to do that. I'm finishing here. I have to go now. Please excuse me, but we'll be very interested to hear the conclusions of the research next time. Будет очень интересно. Мне надо уже уходить. Извиняюсь очень, но это будет очень интересно, вот эти выводы все после исследований этого вопроса потом представить. Yes, okay. Okay. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai.